Okay, so here we are discussing the issue of deficit reduction. Okay, students. So what are we doing today? Today we are discussing ಈ fiscal deficit ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ reduce ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, how to reduce fiscal deficit, discuss the issue of deficit reduction. So as you see, students, in the center of the slides it is given. This topic tells us how the government can reduce the fiscal deficit. So fiscal deficit ಅನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು reduce ಮಾಡುವುದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ fiscal deficit ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have already discussed that sometimes fiscal deficit can be a burden. Okay, now before we go to the steps, government ಹೇಗೆ fiscal deficit ನ reduce ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ again a recap of what is this fiscal deficit. Okay, fiscal deficit. So before, can anybody tell me, can anybody put in the chat box what do you mean by fiscal deficit? Anybody? Any simple answer? Can anybody write what do you mean by fiscal deficit? Just put in the chat box. What do you mean by fiscal deficit? Any answers? So meaning of fiscal deficit, yes, Vinuta has answered correctly. Total expenditure is more than income. Excellent, good. But we have to tell what is that income and what is that total expenditure. Correct. Okay, any answer? Any more answer? What do you mean by fiscal deficit? So no more answers. Fiscal deficit meaning difference between government total expenditure and its total revenue excluding borrowing. Excellent, good. Shivani has answered. Asma also has told government borrows funds. Good. So whenever there is fiscal deficit, we know it is borrowing. Okay, good. Thank you. So these are the meaning of fiscal deficit. Again, I will give you the meaning of fiscal deficit is this. So what do you mean by fiscal deficit? Fiscal deficit is total expenditure of the government minus total revenue. So, but we don't take the total revenue. We take, so fiscal deficit, as you see in the screen, students, fiscal deficit is total expenditure minus revenue receipts and minus or plus non-debt creating capital receipts. Non-debt creating capital receipts. So when we remove from now total expenditure in the revenue receipts ಮತ್ತೆ non-debt creating capital receipts ಅನ್ನ minus ಮಾಡಿದಾಗ fiscal deficit ಸಿಗುತ್ತೆ. So fiscal deficit is the difference between total expenditure of whom? Of the government. Total expenditure minus revenue receipts and non-debt creating capital receipts. In non-debt creating capital receipts andre excluding borrowing, as Shivani has told, excluding borrowing. Okay, so that is non-debt creating capital receipts. So this is the formula. Now, fiscal deficit can also mean, as I have told students, fiscal deficit is the total borrowing of the government. Now you look into the screen. Fiscal deficit is borrowing from whom? From whom means government borrows from the public as well as from the commercial banks. Net borrowing from whom plus borrowing from RBI. RBI ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಚ್ ಸೈಡ್? This is from the financing side. This is the formula for fiscal deficit from the financing side. So this much introduction, students. ಈಗ ನಮಗೆ fiscal deficit ಏನಂತ ಗೊತ್ತು. Fiscal deficit, government ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Government's expenditure is more than its income. And when expenditure is more, government is taking loan. Government is taking loan from abroad. Now the question is, ಈ loan, ಈ fiscal deficit ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ it will put the country in problem. Okay,
So if it puts it into problem, then we have to reduce, the government should reduce fiscal deficit, correct? So fiscal deficit has to be reduced. How does the government reduce? ಈ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. Discuss the issue of deficit reduction. See that. That is the fourth 6-mark question. Discuss the issue of deficit reduction. Okay. So how do we reduce? These are the steps. Fiscal deficit can be reduced by 2 ways. ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು ವಿಧಾನ? 1, increase the government receipts. Second one, reducing government expenditure. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನಿಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಎನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬರ್ಲಿ 20,000 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು 25,000 ಬಂತು ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ, ದೇವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೋರ್. ನೋ, ದಟ್ 5,000 ಮೋರ್ ಅವರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೂ ಅದು ಖರ್ಚು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಖರ್ಚನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪಡೆಯುವಂತ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ 6 mark we are studying with these 2 points, that is increasing the government receipts and reducing the government expenditure. Okay, increasing the government receipts, reducing the government expenditure. Now first, now increasing the government receipt, we will study how can the government increase its receipts. How can the government increase its receipts? Let's see here. Just look at the slide, students. So increasing the government receipts, what do you read? Just read the slide. Okay, just read the slide. Increasing the government receipts. So government ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. Increase the government receipts. How can the government receipts, can the government increase its receipts? First point, increasing taxes. So government, see, ಜನರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಖರ್ಚು, ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ? when the government increases the taxes, fiscal deficit will come down. So government can increase the tax. So which are the 2 tax? Direct tax and indirect tax. So government mainly should increase the direct tax, students. Direct tax. Government should increase the direct tax because direct taxes are paid by okay, so which are the different categories of direct tax? Can anybody give me the examples for direct tax? Examples for direct tax. Anybody can put in the chat box any few examples for direct tax. Can anybody put examples for direct tax? Good. Suhas, income tax, land tax. Okay, land tax not sure. Income tax is sure. Corporate tax, yes, correct. Corporate tax. Then which are the taxes called as paper taxes? Do you remember? Paper tax, wealth tax and gift tax. Very good. Wealth tax and gift tax, paper tax, these are called as paper taxes. Adil has answered correct. Okay, so good. So these are the direct taxes. Now the government has to increase those taxes. Okay, that is the first step. Second one,
disinvestment. Disinvestment, that is investment, disinvestment. Government is investing, now government is not investing. That is, whatever it has invested, it is taking back. That means government has invested in number of companies. Okay, and those companies are called as government owned companies or government companies. Now government has government ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ disinvestment means government is selling the shares from government companies. Government company ownership shares government ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ government ಅದನ್ನ private people ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when government sells the shares to private people, it is called as privatization. But when government sells the shares, government is no longer the owner, but the government will get the money. So when government gets money, fiscal deficit comes down. Okay, so disinvestment means it is selling of shares in government owned companies, or government can sell its assets. Government is selling its assets, and that is called as disinvestment, opposite of investment. So when through these two measures government can reduce the fiscal deficit, by these two measures, that is increasing the taxes and by disinvestment, government can increase the government receipts. Andre government tax ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, both direct tax ಮತ್ತೆ indirect tax ಎರಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. Okay, so these are the increasing the government receipts. So these are two measures, students. Now next, as we have discussed how to reduce the fiscal deficit can be reduced. See, first one increasing the government receipt. Next one is reducing the government expenditure. So ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ government ಅನ್ನ expenditure ನ reduce ಮಾಡುತ್ತೆ? Like this. So next one is reducing the government expenditure. So students, there are three steps which government can follow to reduce the government expenditure. One, as you see in the screen, just look at the 3 points, students. Just look at the 3 points. See what you understand by that. Just read the 3 points and see what you can understand by that. Okay, did you go through this? The various ways in which the government can reduce its expenditure? Okay. Yes. Okay. So Vinita is asking limits in expensing. Yes. So what do you mean by? Okay, I will tell you each by each. Okay, so first one, let's go. So how can government reduce its expenditure? Government ತಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು, first one, better planning and administration of government expenditure. ಅಂದ್ರೆ government ತಮ್ಮ expenditure ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ, even your household expenditure,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. For example, if you have to go out, maybe for example, if you have to go and pay your electricity bill, today is the last day, you have to go and pay the electricity bill. Before going to the Mescom to pay your electricity bill, you can also plan. If you have to buy certain things, you can buy also at that time. And suppose you have to go, let's say you have to, along with electricity bill, you have to also pay the water bill. See, all these things. And suppose you have to give certain, maybe you took one book from somebody, you have to give the thing back to your friend. See, all these things with one shot, in one trip only, you can finish, correct? That means if you plan your day, you can easily do your work. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ಲೆಸ್. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 2-3 times if you go and come back, what happens? Your fuel expenses, the diesel expenses, petrol expenses will be more. But if you plan your expenditure, you can reduce it. Similarly, government kuda, even government can reduce its expenditure by better planning and administration. Administration means by carrying out nicely. Okay, there it is said to transfer 1 rupee as a 1 rupee as subsidy to the poor, government spends 3.65 rupees. Okay, this is a study recently done. 1 ರೂಪಾಯಿ ಜನರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 3.5 ರೂಪಾಯಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ 65 ಪೈಸೆನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ is spending more for its expenditure. So ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. That is the first point. Second point, reducing the scope of government activity. Now, what do you mean by scope? Scope means areas of government activity. Okay, can you tell me, students, can you just tell me in the chat box, which are the various areas in which government is helping the people? Which are the various areas in government is helping the people? Can you put in the chat box, which are the various areas? Which are the various activities taken by the government? Hospitals, yes. Hospitals. Education, yes. Then colleges, schools, yes. Very good. Anganwadis, very good. Very good. So some more answers. Which are the various areas in which government is involving in the life of the people? Janara jeevanadalli yav riti government? Okay, very good. Rations, yes. Good. So students, as you rightly put, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಷನ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್, ಇವನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬಡತನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, to reduce the poverty, government will do a lot of efforts. Now ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಇಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಸೊಸೈಟಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ? ಯಾ, some are saying bad, yes. Some are saying bad, yes. So you understand, ಅಂದ್ರೆ yeah, most of you are saying bad. Okay, yes. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ, if government comes out of all these activities, now what happens? There will be private people.
Private people will run this service, yes, but it will not be cheap. It will be very expensive. Quality may be high, but the poor people cannot go to these services. They cannot access these services. So it will have a bad impact on the society. So reducing the scope of government ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, setting limits for government expenditure. That means government ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ for example, government is spending on defense. So let's say government says this year we will spend only 1 lakh crore on defense, not more. ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1 lakh crore ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Next, agriculture. For the whole country, government will say it will plan 2 lakh crores for agriculture. That's all. That is the limit. More than 2 lakh crore, it will not go. Education, 1.5 lakh crores. That's all. Nothing more. So limit. So when the government puts limits on certain expenditure, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಖರ್ಚನ್ನ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ 1 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರ್ಲಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ per month 500 rupees only. If more than 500 rupees, no. If that kind of limit is put, then expenses can be reduced. Okay, so government also will put certain limits on expenditure. So students, with this, so we have already studied, so we have finished this topic, that is how to reduce the fiscal deficit. But there is one final note, student, that we have to study. What does this whole topic indicate? If fiscal deficit topic now ಮಾಡಿದಿವಲ್ಲ, so what does it indicate ಎಂಬುದನ್ನ, so fiscal deficit ಅಂದ್ರೆ ಏನು, fiscal deficit ಒಳ್ಳೆದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಈಗ last one note we have to finish, one final note that we have to do. Okay, just you see, students, so final note. So final note. So fiscal deficit, you just see, students, fiscal deficit does not indicate expansionary fiscal policy. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅದರಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಬಟ್ all the time fiscal deficit does not indicate expansionary policy. ಅಂದ್ರೆ all the time fiscal deficit ಅದು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? fiscal deficit will be high even during recession. See, fiscal deficit is good, but sometimes fiscal deficit can also be high during recession. What is recession? Recession means economic growth is coming down. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೆಷನ್ ಬಂತು. ರೆಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. GDP is not growing, GDP is coming less. That is called as a recession. People are becoming poor and poor. Even at that time, fiscal deficit can be high. That is what they are telling. Fiscal deficit can be high. Why? See, in recession or slowdown, see the last third point, in recession or in slowdown, when GDP is falling, what is happening? People have less income. Yeah, correct, no? They don't have job. People don't have job. Their income is less. When their income is less, they pay less tax. Correct, no? They pay less tax. So when they pay less tax, government's receipts will come down. No, government is spending the same amount. Government in a receipts income is coming down.
So when government's income is coming down, government is having more fiscal deficit, correct? Government is having more fiscal deficit, but people cannot help because there are no jobs, there is recession, GDP is coming down, income is very less, so they are paying less tax. So ಈ GDP ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ರಿಸೆಷನ್ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನರಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ sometimes there is problem in the economy. All the time fiscal deficit is not good. So this is the final note on fiscal deficit students. So this is the topic. So we will just as we have done today. So what did we study? The main topic was how to reduce fiscal deficit. Fiscal deficit ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಆದಾಯನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸೀಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ in the government owned companies. Government is selling its assets. When government is selling the shares, government is getting the receipts, government is getting the money, and fiscal deficit will come down. Secondly, government has to reduce the expenditure. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೈ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ and administration of the government expenditure. Government expenditure ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್, giving subsidy, and agriculture, and various measures to reduce poverty, etc. APL, BPL card, as you have said, all those things government is running. Now government should stop doing all that. That is a suggestion, okay, but it will have a bad effect on the economy. Third one is setting the limits for government expenditure. That means for each expenditure, for example, for defense, for education, for healthcare, for agriculture, for various expenditure of the government, infrastructure development, etc., government should keep limit. A limit, the government should not exceed the limits, should not go beyond those limit. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. And final, we have taught fiscal deficit does not indicate expansionary fiscal policy. It does not, whenever there is fiscal deficit, it does not mean there is growth in the economy. Secondly, fiscal deficit can also be high in the times of recession. For example, in recession, what happens? People do not have job, there is no growth in the economy, thereby their income is very, very less, and they will not pay taxes. So when they don't pay taxes, government has less receipts. Government is having less receipts, and so therefore there is fiscal deficit. Expenses are more than the receipts. So there can be fiscal deficit even in times of recession. So all the time when there is high fiscal deficit, it does not mean the economy is growing. It does not indicate expansionary fiscal policy.
So does not indicate expansionary fiscal policy means fiscal deficit does not means that economy is growing all the time. So students, we have just recap done. And what do you think? Do you have any questions, or is the topic clear? You have any questions about today's topic?